Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in to the Summer Sound Off. I'm Ethan Summer. Tonight, my two guests, Sarah and David, although those are not their real names. In 2022, Sarah and David were arrested at the Texas border, having illegally crossed from Mexico after paying a coyote approximately $3,000. This is their story. But first, a few notes about tonight's show. Across from me is Carlos. He is going to be our translator. Second, the interview guests have received these questions in advance. We like to do that. That way they are prepared and we don't do any gotcha journalism here. And one other note. The setup for tonight is not the best. It is not the most high tech. We are a new podcast. We like to make up for our lack of technology by bringing you good content and good subject matter, but you can help change that by monetizing us, by liking, subscribing, and most importantly, by putting comments in the comment section. So without further ado, let's get started with this interview. First question, why did you want to come to the United States? Querían ir a los Estados Unidos. Porque queríamos pues como probar otro, pues como otros horizontes, como otra oportunidad pues en otro They país. said they wanted to try like a different horizon and just try to get new opportunities in a new country. How did you find the coyote? Did you meet them in your home country here in South America, or did you connect with them in Mexico? ¿Cómo conocieron al coyote? Si lo conocieron acá en Colombia o en México. Pues realmente, o sea, lo conocimos fue por celular. No sabemos si es de México o de Colombia. Nunca, digamos, lo tuvimos acercamiento cara a cara ni nada, solo fue por mensajes. Desde acá, desde Colombia. He said he just found a phone number here from Colombia. He never saw his face. He never knew who he was. He knew nothing about him. And that's it. How did you know you could trust him? Did he have references? And where did you first meet him? Sabía que podía confiar en él, que si tenía alguna referencia. Pues confiamos en él porque él le hizo el trabajo a una persona conocida de nosotros. Entonces él nos pudo dar como la referencia de esa persona y como la confiabilidad de que sí nos iba a cumplir. So he's saying that they know someone that actually utilized his services, these Coyote services, and that's how they ended up, contacting him and working with him. How does payment work for these coyotes? Is it 100% upfront, or is it 50% upfront and then 50% when you get to the border? How does it work exactly? ¿Cómo funciona el pago con los Coyotes? ¿Le pagas el 50% antes de y después el 50%? ¿Le pagas todo antes de o todo después de? En nuestro caso funcionó 50-50. Le pagamos 50 desde acá, desde Colombia, y 50 cuando estábamos en México. So he's saying that in their case, they paid 50-50, 50% when they were here in Colombia, and the other 50%, the other half when they were in Mexico, and they were about to cross the border. Wow. So describe the journey. You flew from South America to Mexico and then you drove. Is that exactly how it happened, or how much walking was involved exactly? Que si puedes describir el viaje, que si volaste de acá a México y después manejaste o caminaron mucho, o más o menos cómo fue el viaje. Bueno, desde acá salimos hasta Cancún y ya de Cancún fuimos a Tuxtla Gutiérrez, así se llama, y de ahí ya fue como el recorrido en bus más o menos de 3 días. Ya de ahí hasta la frontera caminamos más o menos media hora, más o menos como contando como todo el camino, todo lo que se caminó fueron como 30 minutos. So
So she's saying that they flew from here to Cancun. Then they took a bus, like a 3 day trip on a bus, and then from there, from Tuxtla or something like that. I don't remember the name of the city, and they had to walk like 30 minutes from where the bus left them, and to cross the border. That was pretty much It it. was only 30 minutes. Okay. That's interesting. Okay, so this next question here comes from Frank in Dallas, also comes from one of my Twitter followers. They want to know, along the journey, were there any NGOs or charities that were there to assist you or in any way encourage you? Que si en el camino hubo alguna organización, como una ONG o algo que los alentara a llegar a la frontera o algo parecido. No, pues nunca nos encontramos como con ninguna organización así que nos ayudara o nos alentara pues como en el recorrido. He said they never found anything like that. No help at all, no encouragement. They just went there by themselves with their own effort. Why pay for these coyotes? You know where the border between Mexico and the United States is. You can find it on a map. Why can't you just do this yourself? Why do you have to pay the coyotes? Que por qué tienen que pagar, por qué pagarle al coyote. O sea, que si saben dónde está la frontera entre México y Estados Unidos, ¿por qué no cruzarla por sus propios medios en vez de pagarle a un coyote? Bueno, realmente esto es debido pues como a la mafia de ese país que digámoslo, lo cogen como un negocio. Para ellos el hecho de uno intentar cruzar a Estados Unidos ya lo toman como un negocio, entonces si lo ven haciéndolo de cuenta de nosotros y lo coge esas personas, pues puede conllevar a que uno pague ciertas, sabe, que lo secuestren, pues de que la vida corra riesgo por no estar con una de esas personas. Right? They're saying that pretty much they do that because of the mafia, the Mexican mafia. It's a safer way to cross the border, and if they don't do something like that with a coyote, their life could be in risk. They could kidnap you, kill you, or whatever if you don't do it with a person that the mafia knows. Yeah. So that's the reason. Es como un vacuna. See, it's like a protection. Okay, vacuna is in Colombia. Vacuna is like a saying for protection money, as we would call it in the United States. So he's basically saying that you have to pay the coyote because it's a protection racket, essentially. When you arrive at the border, do you turn yourself in to the border guards for asylum, or do you try to avoid U.S. law enforcement and get through to the rest of the United States? Que cuando llegaste a los Estados Unidos, que si acudiste a la policía de frontera como por asilo, o si llegaste directamente evitando como la fuerza policial y eso y tratando de entrar directamente. Bueno, cuando llegamos a la frontera, nos entregamos directamente a la migración. No, nunca evitamos como pasar, o sea, como pasar por alto la policía ni la migración. Siempre pues nos entregamos, no huimos. All right, they're saying that they turned themselves in because they didn't want to do like any unlawful right thing, so they turned themselves into the border patrol or whatever, the customs police or whatever. Ask them. Did they ask for asylum though? Yes, that's what she was saying. She They said- asked for asylum. They asked for asylum. Okay, got it. And then on what grounds do usually when somebody asks for asylum, they do it based on they have a very specific reason for why they're asking for asylum. What was your reason for asking for asylum? Que normalmente cuando uno va y pide asilo hay una razón específica para pedir asilo y que cuál fue su razón. Pues realmente a nosotros nunca nos pidieron pues como
como decir eso, pues que porque era la razón a la cual nosotros acudíamos pues a llegar a Estados Unidos. Pero si es para responder eso, es digámoslo debido a la situación que está viviendo nuestro país ahora en día. He said that when they got there, they never asked them for a reason, actually. But just to respond, in order to respond, he would say it is because of the situation that the country is going through right now, his country. But they were never asked for like a specific reason on why the asylum. Yeah. Did you know anyone in the United States who was going to help you find a job or get an apartment? Que si conocían a alguien ya en los Estados Unidos que los iba a ayudar a conseguir un trabajo o un apartamento. Sí, de hecho, pues eso sí es un requerimiento que exige migración de Estados Unidos, que pues necesita uno la dirección de una persona pues que lo reciba. En este caso sí teníamos la persona que nos iba a recibir, que nos iba a ayudar con trabajo y ayudarnos pues también como para lo del apartamento. All right, so he's saying that that is actually a requirement. They do have to have someone there in the states in order to ask for the asylum and be able to get in. So they did have a person that was going to help them with the with the job and with the apartment and all those things they needed. Did you know anyone in the United States who was going to help you obtain fake documents? Que si conocen a alguien o conocían a alguien en los Estados Unidos que los iba a ayudar a conseguir documentos falsos. No, pues todo lo que íbamos a hacer siempre era pues por el marco legal. He said again that they never wanted to do anything unlawful, so everything was within the legal thing. So they wanted to do everything legally. Along the journey while in Mexico, did you encounter or see any Mexican law enforcement or Mexican security forces along the border? Were you ever worried about being stopped by them? Que si en el viaje, en algún momento antes de cruzar la frontera a Estados Unidos, se encontraron con policía o de migración mexicana y que si tuvieron miedo de que ellos los pararan antes de poder cruzar al otro lado. Sí, en todo el viaje en el bus hubo migración de México, policía de México, militares, todo. Cuando estábamos llegando a la frontera, nos detuvo una patrulla migratoria y nos detuvieron en México más o menos 2 días. Estuvimos detenidos en migración de México. She said that during the journey on the bus, they were there were actually militaries, Mexican military, Mexican police, and Mexican like border police with them in the bus the whole journey. And when they got to the Mexican border, they were detained like by 2 days by the Mexican law enforcement. So you were detained by Mexican law enforcement before you were detained by American law enforcement. Is that correct? That's what they said. Yes. Okay. And do you believe that the Coyotes and the Mexican law enforcement had a relationship? Que si usted cree que los coyotes y la policía mexicana tienen algún tipo de relación. Pues yo creería que sí, porque de hecho cuando nos iban a llevar como a la frontera, pues pues tienen como cierta hora y pues por lo que uno de pronto deduce eso es que en ese lapso es que la policía de México y no sé si la de Estados Unidos los deje pues como trabajar para que pasen esas personas. All right. He said that the police actually took them to the border, and there were coyotes waiting for them right there at certain time. They said that they believe at certain hours in the day there are coyotes there waiting, and law enforcement knows, and they take people there so they can get this service from coyotes. So it sounds like Mexican law enforcement is funneling business to the Coyotes, is what it kind of sounds like. Is that correct? Or just
That's what you observed. Just Que si usted entonces cree que la policía o la policía mexicana le está dando negocio a los coyotes, básicamente, le está pasando el negocio a los coyotes. Pues que se lo esté pasando no, porque pues realmente, digámoslo, nosotros en el transcurso del viaje pues también nos tocó de cierta manera transar con algunos policías corruptos de México, pero sí sabemos que, digámoslo, los dejan pues como trabajar para que cuando ya uno se reúna con el coyote sí pueda como pasar a la frontera con Estados Unidos. He said not exactly funneling, but coyotes have a lot of freedom, and law enforcement just let them work as they want to, with the whole freedom they want to, and that's it. But not exactly like funneling. okay. Did you witness any human rights abuses during your journey? Que si testificó o vio algún abuso de los derechos humanos en su viaje. Digo que sí, porque cuando estuvimos en México retenidos, no se nos dio la oportunidad de poder hacer una llamada a nuestros familiares, de poder decir que estábamos bien, sino hasta nosotros estuvimos el sábado y hasta el lunes que ya nos dejaron salir fue que nos pudimos comunicar como con nuestros familiares de poderles decir que estábamos bien. Allá en la migración nunca se nos permitió como hacer pues como la llamada y eso. Well, he said that yes, because when they were detained, uh, they never let them actually make a phone call or nothing, get any communication with the relatives, so they can know, they could tell them that they were all right until they were there. They were detained on a Saturday, and then they were released on a Monday. And he said that on Monday, when they were, released, that was the day when they were able to call their relatives and tell them, "Hey, we're all right. We're good." You're referring to when you were detained by U.S. law enforcement. Is that correct? Mexican law enforcement. Okay. Were you ever detained by U.S. law enforcement? Que si alguna vez fue detenido por la policía de los Estados Unidos. Eh, pues de la única manera que estuvimos detenidos fue con migración, que ya nos metieron a esos centros de reclusión. Cuando no te dejaron llamar y eso fue la policía mexicana. Sí, mexicana. Okay. Yes. ¿Y en qué momento fue que te paró entonces en Estados Unidos o cómo fue? No, pues eso ya fue cuando ya pasamos ya llegamos como al muro, ya ahí estábamos, ya llegamos pues como donde se reúne la gente a esperar a que llegan unos buses, que es donde lo montan a uno y ya lo montan al centro de reclusión, pues que es donde ya lo encierran a uno, le toman huellas, ¿cierto? Y a esperar a que eso se llama que lo procesen. Entonces, ahí fue pues con Estados Unidos fue cuando ahí fue donde estuvimos detenidos también, pero pues de resto nunca estuvimos por fuera de Estados Unidos, siempre fue encerrados, que fue ahí donde estuvimos detenidos. He said that when they were actually detained after they crossed the border, after they crossed the wall, and they were detained by American law enforcement, and they had a bus that would take them to like a detention center, and that was the only time when they were detained. But they were never actually in American land or soil. They were never free on American soil. The only time when they were there was when they were detained. Okay, understood. And they were, just to clarify, you were detained by American law enforcement for 2 days, from Saturday to Monday. Is that correct? That was a Mexican law enforcement. That was Mexican law enforcement. Okay, so then you get to the United States, you cross into the United States. Then what happens? You immediately get what happens then? Then they got detained when after they crossed the border. They got detained by the American law enforcement, and then there's like a spot where they actually
put all the people together, and then they just put them into buses and stuff and take them to the detention center, and that's what they were. So you did go to a detention center that was run by the Americans, right? That's what he said. Yes. Yeah. How long was he in the American detention center? ¿Por cuánto tiempo estuviste detenido en los Estados Unidos o en la facilidad de detention? 20 días estuve encerrado allá en el centro de reclusión. He said he was there for 20 days. Whoa. Juntos, were you together or were you separated? Que si estaban juntos o separados. Estuvimos separados, los hombres estuvieron en un lado y las mujeres de otro. Pues de hecho ella duró 15 días, yo duré 20 días, ella salió más rápido. He said that they were separated by women and men, and she actually was able to get out of there faster. She was there for 15 days, and he was there for 20 days. Okay. How are the conditions in the American facilities? ¿Cómo eran las condiciones en la facilidad de Estados Unidos? Pues las condiciones no eran las mejores. Bueno, en el primer lugar que estuvimos, que fue en Yuma, fue bien, o sea, era más cómodo, había como, al dormir había más comodidad, había más comida, era como más tranquilo. Ya cuando nos llevaron, nos trasladaron a Texas, fue más pesado. Estuvimos en un lugar que se llama McAllen y fue más pesado ahí, el lugar era más pequeño, la comida no era tan agradable, dormir no era agradable porque era también muy pequeño y no había como colchones para todos, entonces estábamos como hacinados. ¿Y ese primer lugar que mencionaste estaba en México o está en Estados Unidos también? En Estados Unidos, Okay, sí. ¿cómo era el nombre del lugar? Fue en Yuma, es como una ciudad de ahí, no sé cómo se le dice, pero es Yuma, es como lo más cercano de la frontera a allá, pues hasta donde nos trasladan, queda como a 30 minutos del muro. All right. She said that they were taken to two different detention centers. The first one was all right. It was acceptable, comfortable when sleeping, and the food was, decent and all that. And then when they were moved to the other facility, pretty much, everything was not that good. They said sleeping wasn't good at all. It was too hot, too small. Food wasn't good at all. How did the Coyotes treat you? Like slaves or like customers? ¿Cómo los trataron o cómo los trató el coyote? Que si como esclavos o como clientes. No, pues de hecho la gente siempre fue muy formal, nos hizo sentir pues como muy tranquilos, nunca fue como, o sea, la verdad nos trataron como clientes, nunca pues como esclavos o como reclusos, no. He said he was treated as a customer. At least that's what he felt. Because they were very like professional. They would treat them with respect. And At any time during the journey, did you think you were going to die? que si en algún momento del viaje pensaron como que su vida estaba en peligro o que iban a morir o algo parecido. Sí, en un momento cuando nos cogió migración de México, nos devolvieron, nosotros estábamos en un lugar y nos devolvieron 8 horas. Nos montaron en un bus que no tenía aviso, no tenía nada, no nos decían para dónde nos iban a llevar ni nada, entonces sí tuvimos como ese temor de que nuestra vida pues estuviera en riesgo. Well, they said that they were actually that yes, they were actually afraid for their lives. They thought they were going to die. They said that the Mexican law enforcement put them in a bus with no plates,
no nothing to identify what kind of bus it was. They traveled for 8 hours in this bus, and their mind was just spinning, and they actually thought they were going to die. They didn't know where they're going to, and they were afraid for their lives. Wow. How aware are you of the different policies of American presidents, American administrations? When is there anything that one administration like Trump or Biden has done that would deter you or encourage you, or does that even play a role when making this decision? ¿Qué tan consciente está como de los cambios que han hecho las administraciones, por ejemplo, Trump o Biden, que si ha habido algún cambio entre lo que hacía Trump a lo que ha hecho Biden, como para que los motive o los haya motivado a tomar esa decisión? Pues realmente como de los cambios, pues no estamos muy enterados, pues como digamos lo de la política de Estados Unidos. Sí nos enteramos pues que Estados Unidos había abierto sus puertas para recibir a migrantes y por eso fue pues que digámoslo nos motivamos a hacer el viaje. He said that they're not aware actually of U.S. politics, but they just knew that the U.S. opened their doors for immigrants at some point, and that's what encouraged them pretty much to do what they did. Many people in the United States are upset about illegal immigration, people coming to the United States who maybe don't belong there. It hurts the economy. It creates a lot of challenges, including crime. What would you like to say to those Americans? Así que mucha gente en los Estados Unidos ve mal que la gente migre, que porque por diferentes razones, que porque trae obviamente delincuencia, porque daña la economía, que si le quiere decir algo a esos estadounidenses que piensan de esa manera. Pues realmente mucha gente, en nuestro caso, migra de su país no porque quiera, sino porque le toque con respecto a la situación que se está viviendo en su país. Entonces no es un tema de gusto personal o o de simplemente una emoción, sino que es pues, una necesidad. Y pues se da la oportunidad de uno poder migrar a un país primermundista. Obviamente, como en todas las partes del mundo hay gente de bien como hay gente de mal, y eso pues lo rechazamos pues como a la gente que va a Estados Unidos a delinquir, a hacer pues como se dice estragos en ese país y digámoslo pues por eso se ha visto pues afectados también muchos migrantes, pero que sean conscientes de que realmente uno no va por un gusto, sino por una necesidad. Yeah, he's saying that they don't go because they want to, they actually go because it is a matter of politics in their country, the situation, the economy in their country. They never go because, oh, it's well, let's go to the United States because we want to. No, I mean they do it because they have a need and they need to fulfill that need. Why not, if the opportunity is open to go to a first world country and generate more income and help your family, why not to take the opportunity? He also says that he rejects people that goes there to steal, to do bad things in the United States, because that's not actually what they are looking to do. They're actually only looking to make a better living, and that's it. Here in your country where we are right now, there is a problem of illegal immigrants coming from Venezuela. How do you feel about the illegal immigrants entering your country right now from Venezuela? Que en este momento en Colombia hay un gran problema con la inmigración de Venezuela y que cómo se sienten ustedes al respecto de eso, cómo ven los inmigrantes o qué opinan al respecto de los inmigrantes que vienen de Venezuela. Pues realmente sabemos que Venezuela está pasando por una situación muy difícil.
un gobierno que está acabando con su país y realmente nos solidarizamos con ellos, con los venezolanos. No rechazamos completamente esas personas que vienen a nuestro país a delinquir y obviamente pues nos sentimos mal por eso, pero no sabemos que pues por uno no van a pagar todos, como hay gente de bien, también hay gente de mal, pero también hay que entender que su situación en su país también es difícil y por eso es que salen, digámoslo, a buscar asilo no solamente en este país, sino en otros países, ya sea de aquí de Latinoamérica o de otras partes del mundo. He said that they understand because it's the same pretty much. You know, Venezuela is going through a very rough situation right now, and they open the doors to Venezuelan people that want to come and work from here and make a decent, living. But again, they reject all of those people that come to steal and do bad things. He said that like in every country in the world, there is good and bad people, and they cannot judge good people based on bad people's actions. Why did you want to share your story? Porque quería compartir su historia. Pues porque realmente queríamos contarle pues a los televidentes, a las personas que vean este, este documental, pues nuestra situación, el por qué lo hicimos y a esas personas pues de Estados Unidos que de pronto no están como muy de acuerdo con el hecho de que pues del uno emigrar a su país, pues que sean conscientes de que realmente no lo hace uno por un gusto, sino también pues por una necesidad y lo difícil que le toca a uno también en ese viaje. He said that he wanted to share his story. He wanted to know. He wanted to the people that is listening or watching us to know why they did it. It's pretty much looking for a better living, and he also wants American people to understand that they don't do it because they want to. They do it because they need to immigrate and they need to get out of the situation that their country is in right now. All the politics stuff and the economical uh, bad situation that the country is in. So they don't do it because they want to. They do it because they see it as a need and as a way to make a more decent living. What message do you have for other people who are thinking about attempting this journey to get to the United States? ¿Qué mensaje tienen para otras personas que tal vez están pensando intentar el viaje a los Estados Unidos o hacer lo mismo que ustedes hicieron? Pues que realmente sean conscientes de que no es algo fácil, de que realmente es algo, una situación pues muy pesada, de que hay gente que va con niños y que, o sea, que si lo van a hacer, pues que sean con personas confiables de México, porque nos enteramos de personas que los coyotes pues le robaron la plata, o sea, apenas dieron la plata, se desaparecieron, no volvieron a responderles y que si tienen la oportunidad de llegar a Estados Unidos, pues que realmente aprovechen la oportunidad de que pues de trabajo, de no sé, de estudio, de lo que sea, de que realmente no vayan a ese país a delinquir porque van a perder pues como una oportunidad de que los destierren de ese lugar y si se están yendo pues a buscar nuevas oportunidades que realmente las aprovechen allá. He said that he wants people to be aware that it's not easy. That there's people that goes with children, and it is sometimes turns into a very rough situation. He If people is going to do it, he said that they better look for someone reliable because they know people that got robbed by coyotes when they paid the fee or whatever. The coyote never did the transportation or never took them to the other side. They just stole the money from them. He said that if the people that is thinking on doing it, if they make it to the United States, that actually use the opportunity to work
to study or whatever you're going to do, just use the opportunity right and don't waste it. Don't go to steal, don't go do bad things, because you're actually going to ruin the opportunity. And if you get there, it's just to get, a better opportunity of a better life, a better living, and all that. So don't ruin it. Okay. Wow. I learned a lot. Thank you very much. Some of those answers were pretty surprising to hear. And we really appreciate you agreeing to do this. Okay, folks, thanks very much. Well, we're going to wrap it up over here.